ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಉಮರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂಜನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು, ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಅವರು, ಈ ನಾಡಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅವನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಗೌರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮಣಿಪಾಲ್ನವರೇನೆ. ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸೇರದೆ
much better than a prime minister who creates accidents like demonetization. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಂಥ ಸಂಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರೋದು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಏನಿದೆ, ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಾಗಿರೋದು ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸುತ್ತ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ತಮಗನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋವಂಥವ್ರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ನಾನು ಕೇವಲ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರದ ಒಂದೊಂದು ಸತಿಗೂ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಲಾಗಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳನ್ನು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ, ಇಡೀ ಸರಣಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಹುನ್ನಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಇವತ್ತವರು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸ್ತವ್ರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು 2 ಉಪನ್ಯಾಸದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ನೀವೆಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈಗ ಸಂಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಕವಿತಾ, ಈಶಾ, ತೀಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಾತ್ರ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದದ್ದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಭಾಷಣ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. We gathered tonight on the day after the anniversary of Gauri Lankesh's assassination. Let me begin not with sorrow but with memory. Unlike what was said about journalists in my tweet, Gauri was not that. She was not a journalist who treated truth as a commodity to be traded, but a duty to be lived. She paid the ultimate price for that duty. It was not an accident of fate. It came after the targeted killings of Dabolkar in Pune, Pansare in Kolhapur, Kalburgi in Dharwad. The bullets, you all know, had a common link. A common link which sought people out, marked them out as anti-nationals. To them, I only say, we are people who feel
who think we are people of India who are united against those who I can only mildly think of as anti-rationals. There is a strong tradition of rationalism in India. The tradition of Dabolkar, Pansare, Kalburgi, Gauri, and all of us here, and so many of us who have joined online and who all were citizens of a tradition that began much before any little organization that was formed about 100 years ago and which is celebrating its century this year. The question today is democracy in danger? And this is being asked about in the context of the Bihar special revision. And the question is of why should a special revision with regard to citizenship cause so much anxiety, cause so many questions? And that is what the Election Commission of India says. Look, what are we saying? 324 of the Constitution of India allows us to conduct elections, requires us to conduct elections among the citizens of India to determine the government of India. And if we start looking for proof of citizenship, and we tell you that, look, Aadhaar is not a proof of citizenship, that is what the Aadhaar Act says, that we require citizenship to be in a certain fashion, then what is the problem? For the Election Commission of India, and for those of us who are here, those of us who are watching, let me explain to you exactly what the problem is. And to go into that, one needs to go into the history of how our citizenship provisions came about. Who is a citizen of India? And in what context have we now seeking to redefine that citizenship? You see, in August 1947 was the first time that people of the subcontinent ever had the idea that they were now citizens, that they'd ceased to be subjects of His Majesty the Emperor or His Majesty the Maharaja of so-and-so, or of any tribal ruler or anything like that. We had come out of the throes of a partition. We were inheritors of a large landmass which was disunited with about 500 little kingdoms and principalities all over. And we were knitting everything together into, for the first time, a modern nation. Please look at it. There were two dominions that achieved freedom on 15th of August 1947. And at that point of time, we had a constituent assembly which had elected members from both dominions. That constituent assembly also was partitioned. When the members of the area which went away sat down to write a constitution for that part of the subcontinent, the members who stayed on the Indian side, they began writing a constitution for free India. And in 2 years, they came out with that document, which today we proudly live by,
which we proudly brandish. And our neighbors never got down to actually writing a constitution at that point of time. They went with one constitutional order or the other. They did not frame a constitution till they broke up into two in 1971, and thereafter only did the constitution of present-day Pakistan come about, or the constitution of present-day Bangladesh come about. So, out of a partitioned country, you start building up a new country. It was not problematic in most of the country. In Karnataka, not problematic. But as you went up there, between Rajasthan up to Jammu and Kashmir, and especially in Punjab, and on the eastern side, on the Bengal and Assam sides, you had to define who was whose. Whose person was whose, belonged to India, and whose person belonged to Pakistan. There were many people who said, जो वहां गए हैं सभी जाए. They partitioned not only the land, in their minds, not only was the land partitioned, but the populace was partitioned on the basis of religion. What this, the great central mass, it was said was to consist only of people like us, people of one religion. That was the view on the other side as well. Though the founding father there, Muhammad Ali Jinnah, said you are free to go to your temples, mosques, etc., etc., it was only the mosque-going people who mostly remained. Most of the temple-going people and the Gurdwara-going people came on across this side. On the western border, you had a kind of reasonable clarity. People moved across borders, and by early 1948, it was Maulana Azad who, in a Friday sermon from the Jama Masjid, told people who decided that they were living on in India, that they were not going across to the other side, that look, this is our land as well. Let us commit to this land and let us together build a new India. It is the spirit of Maulana Azad, Nehru, the assassination of Mahatma, and the genius of Baba Saheb Ambedkar, which decided on India where each person within its boundaries, within its geographical boundaries, was Indian. On the eastern side of the border, there were a lot of people who did not necessarily move immediately. There were Hindus on what was then East Bengal who continued to remain there. The border remained porous. There were many who migrated also. And at that point of time, there were also some migrations into Assam. In 1951, the administrative authorities in Assam wrote a document called the NRC. They had a National Register of Citizens. Who are the citizens? Who are the people who are living on this side of the border, of the new borders of Assam? And they wrote out that these are the citizens. Now the 1951 NRC was not a complete comprehensive document. Some districts not. Assam had many Muslim majority districts. There was the district of Sylhet, which had a referendum and joined what was East Pakistan. But there were Muslim majority districts on those days like Dubri, where the Assamese population led by Gopinath Bordoloi persuaded them to stay on, that your future in India is better. And that's how we've had a much wider chicken neck at Siliguri than what was originally thought possible.
So you had a 1951 NRC in Assam, but this one thought of citizenship, are all our citizens always like us in all matters of religion, dress, habit, choices? Is there somebody who is a superior citizen? Is there somebody who is not necessarily a citizen but is only there on sufferance? These were thoughts which were there at the beginning of the Republic. For about 15, 20 years, things went on in that fashion. We were a new nation, we were building up. It was only in 1965, once the war with Pakistan began, the 1965 war, that borders started getting absolutely sealed. The western border was sealed. Till then, the LIC of India had been also working in Pakistani cities. All that stopped. Around 65, on the eastern borders, migrations started increasing. And they were not necessarily, there were more migrations of Hindus who thought they could no longer live in Pakistan. Then came the 71 war. And in the 71 war, the two sides of Pakistan of what was then Pakistan fought each other. The Bengalis fought the Muhajirs, the Punjabis, the Sindhis, and the Balochs on the west. And when Bangladesh emerged, it also emerged with the price of so many people coming up, migrating as refugees, coming to India. There was the Indira Gandhi Mujibur Rahman Pact, which said that everybody who came after 25th of March 1971, the Bangladeshis would take back, but those who came before that would continue to be in India. While most of the country accepted it, it was in Assam that there was always a feeling that Assamese culture was being overrun by Bangladeshi migration. And who is a Bangladeshi? Oh, anybody who's a Muslim and who does not speak, who speaks Bengali is Bangladeshi, was a very easy definition. What happens in normal parlance and all that may not matter. But when it gets into the administration, that is where the problem arrives. In 1978, soon after the emergency, there was a by-election in Assam in a place called Mangaldoyi. In Mangaldoyi, there was a rumor. Indira Gandhi, who had lost the elections in the north and who had lost from Raebareli, might be a candidate there. And then came a feeling that, look, there are so many Bangladeshi voters here, she will get elected. It was then that there was a students' movement which spiraled into the Assam movement, which went into great manslaughter, especially in Delhi. There was a divide between communities on religious lines, and that is what has plagued Assamese politics, and it has defined Assamese politics from then on. But if a problem remains confined to a state, it is rather easy, or it is a local problem. However, what has happened with the passage of time is that the thinking in Assam has affected the rest of the country. As it is spread across the country, people who follow Islam or who are following any minority religion feel a bit insecure
people are being, their citizenship, their patriotism, everything is being questioned simply based upon whom they worship. And it is very necessary to ensure that we are recorded properly in the voting lists. I told you about the Hindu minorities in Bangladesh who kept migrating to safety in India from time to time. People assimilated, some of them managed to secure proofs of citizenships, some of them remained in a state of limbo. And the Citizenship Amendment Act was launched to say that we will give citizenship to everyone who are minorities from various countries in the neighborhood, and they specifically named communities without, and specifically omitted Muslims from those countries from getting citizenship under the Citizenship Amendment Act. That is when the CAA protests broke out, because ultimately, over a period of 65 years of constitutional working, we had grown up to be a new country. We had grown up to be a country of citizens. We had grown up to be a country of equal citizens. If you ignore a section, if you tell a section, look, you no longer belong here, or you will not get as easy an entry as others get into this country, then essentially you are going back to the early questions of definition. What are we? What kind of country are we? Who are our citizens? Are our citizens everybody who is within this country and who has pledged allegiance to this country? Or do we have class 1 citizens, non-citizens, people on sufferance, and people to be thrown out? This is where the special revision in Bihar comes in. Electoral rolls are revised all the time. You have to take into account people who have moved on, who have moved away from the constituency. But when you start revising rolls to specifically exclude one section of the people, or when it is perceived that these sections which are not likely to vote for one party, they are all excluded. And if they want to be included, they will have to provide document A, B, C, D, E, F, G, and they cannot rely on documents X, Y, and Z. Then you have to ask the question, is the Election Commission doing it really to have a clean electoral list, or is the Election Commission of India doing it to have a selective election list which will favor one party over the other? That is at heart the question of credibility that has come over the exercise and which has clouded the functioning of the Election Commission. That is why the matter is pending before the Supreme Court. The Supreme Court is faced with a different question. The Election Commission is a constitutional authority, so are we. We have to go on the presumption that every constitutional authority will act according to what the Constitution says. We cannot assume bias.
Therefore, until we see the final list, until they produce the final list, how can we make any judgment whatsoever? This is where the case in court is, and it is being heard possibly tomorrow again, on Monday, and it's been going stage by stage. However, what is the approach that the Election Commission should be following? Please look at what the first election commissioner did. The chief election commissioner was a remarkable man called Sukumar Sen. Mr. Sukumar Sen, who conducted the first election in India in 1952, the general elections, realized that he had to include everyone, that India was a large country with a large population which could not even read. So there was a 175 million electorate which had to be brought to the polls. It could not read, so therefore he created election symbols so that people could identify, it's a pair of bullocks, that is the Congress. It is the hammer and sickle, it is the communist parties, etc., etc. The approach then was of inclusion. The Election Commission, in my humble opinion, must always lean towards inclusion of voters and leave the job of exclusion of voters to be pointed out upon judicial orders before any specific deletion takes place. You can delete names if there is a court order. You can delete names if there is proof provided to you that such and such person no longer is alive, or that such and such person has moved to another constituency and is registered there. An election commission which is bent upon excluding people is bound to necessarily have such grave errors of omission that will end up in disenfranchisement of a major portion of society which is poor, which is undocumented, and which cannot then come back into the electoral process. Now, why is the credibility of the Election Commission so important in a democracy? Let me tell you a story. Towards the end of 1976, both India and Pakistan were due for elections. Zulfikar Ali Khan Bhutto in Pakistan and Indira Gandhi in India. Bhutto went first. He rigged the elections, won the elections, and the joke in Pakistan was that a message has come from Indira Gandhi: you can have Kashmir, but please send us your chief election commissioner. Indira Gandhi went next. We had fair elections. It was the emergency elections. She lost the elections. However, what happened thereafter? Bhutto was overthrown by somebody who said that I will have fresh elections in 90 days. General Ziaul Haq, who took over, went on as a military dictator for nearly 12 years until he died in an air crash. Indira Gandhi, who lost the elections, came back to power after 3 years. Pakistan, what remained of Pakistani democracy, never really came back from that element of military rule out there. Indian democracy, with all its flaws, has still continued. From his death cell, Zulfikar Ali Khan Bhutto said that India is more heterogeneous than Pakistan.
but yet it is kept alive by the noise and chaos of its democracy. What was the difference between the two? The difference between the two was an election commission that was trusted, an electorate that worked. Today, as we look at all these slogans, आएगा तो ये ही, vote anyone, but ultimately there will be only one result. If the election commission acts in a partisan manner, does not care for its credibility, goes on press conferences and condemns only one side, then the public sees only evidence of a possibly fixed match. This is the true danger that Indian democracy is facing, that the Election Commission is oblivious of, and which becomes our job as citizens to loudly stand up and insist that we want free and fair elections under an independent and impartial election commission. So far, what we've had is election commissioners who have come on and who have largely been faceless, except for Mr. T. N. Seshan. We've had election commissioners who have presided over elections which were by and large free and fair. But over the past few years, especially after the Supreme Court said that, please, in the selection of election commissioners, let the Chief Justice also be there, let the Prime Minister and the leader of the opposition, the three people decide. And then the government says, no, it will be 2:1. Whoever the government decides as his nominee will be the election commissioner. That is where all these doubts have begun. I have told you what peril that we currently stand at, what are the countermeasures that are being currently contemplated, and what exactly we need to do. What we also have to remember every day is that as citizens of India, we have a constitutional duty to support the Constitution. And the Constitution is nothing more than a covenant between citizen and citizen. Between me and you, saying that these are the rights that we have given ourselves, these are the rights that we have given the government, and whoever runs the government runs it in trust for us. And this is what we have is our method of selecting that government. When our trusteeship of power through elections is being subverted, it becomes incumbent upon us to ensure that the trustees do their duty. There have been many who have gone on the path of ensuring that power is held to its trust. There have been those like Gauri who have paid a price, who have paid the ultimate price. There are those like Gauri's favorites, adopted son Umar Khalid, who are still paying a price. And there are all of us here who have still come here to stand in solidarity and to affirm that we are ready to pay our part of the price in ensuring that we have a free and fair election and that our trusteeship of the Constitution continues. Thank you very much for a very patient hearing.
Thank you very much for a very detailed historical account of how the whole idea of election commission and democracy emerged in India and what's the status that it has, or the condition it has reached now. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ, ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟ್ಲು ಅವರೇ, ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ, ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರೇ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗೌರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸೋದು, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸೋದು ಗೌರಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥ ದಿನಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಗೌರಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಗೌರಿ ಬಯಸಿದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ದಿನ ಗೌರಿಯನ್ನು ಮರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾನತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೌರಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಯಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಆದರೆ ದುರಂತ ಏನಂದರೆ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಗೌರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೌರಿ ತಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಆತಂಕದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕಾಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತಂಕದಿಂದ ಇದ್ದರು, ಅದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವ ಅನಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ಬರೆದರು. ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಪ ಆ ಗಾಯಕಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶಯ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಗೌರಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಮರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಈಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಲಂಕೇಶ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಕುವೆಂಪು ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಭಾಳ ಬಂದು ನೆನಪಿಸ್ತದೆ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅದು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ, ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಏನೇನೋ ಹಾದಿ ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರಿ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಗೌರಿ ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಘನಘೋರ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ನಾಯಕಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ದೊಡ್ಡ ಐಡಲಾಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿದ್ದ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಛಾತಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಸೆಯುವ, ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕಿತ್ತಂದರೆ,
ಆಕೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಕರುಣೆ ಇತ್ತು, ಸತ್ಯ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶರೀರ ಅವರದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇಂಥವರನ್ನೇ ಗುಂಡಾಕ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೂಡ ಅರೆಬಟ್ಟೆ ಬೈರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಾಕಿ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಇರಲಿ, ಪನ್ಸರ್ ಇರಲಿ, ಅವರು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೈಹಿಕವಾದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ವೋ ಆಗ ದೈಹಿಕವಾದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಮುಂದುವರಿತೆ, ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಉಮರ್ ಖಲೀದನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೇಡಿಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದ ಹೇಡಿಗಳು ಅವರು ಅಂತ. ಅದು ನಿಜ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದರಿಂದ ಗೌರಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರಿಗಳಾಗಬೇಕಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಭಾಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು. ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಗೌರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕವಿತೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಆಕೆ ಭಾಳ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಭಾಳ ಜೆನ್ವಿನ್ ಆದ ಲೀಡರ್ ಆಕೆ ಹತ್ರ ಏನು ಕಪಟಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಕೂಡ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋ ತಾಕತ್ತು ಆಕೆಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಗೌರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತುಡಿಯುವಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಮಾತನಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. 400ರಿಂದ 500 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. 52ರಿಂದ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ರೋಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಅದು ಡಿಸೀಸಿನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಅದು ರೋಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ ಒಂದನ್ನು ತೇಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೊಂದು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತ್ರಿಲೋಚನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ADRನ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತ 543 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ 251 ಮಂದಿಯ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 170 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಸ್ ಕ್ರೈಮ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ಗಳಿದೆ. ಮರ್ಡರ್, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್, ರೇಪ್, ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ 170 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 643 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 307 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. 174 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಜೈಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೇಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದವರು ಬೇಲಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ADR ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದವನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 100ರಲ್ಲಿ 15 ಮಂದಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 100ರಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿದು ಸಮಸ್ಯೆನಾ, ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ 94 ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ಡರ್, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್, ರೇಪ್, ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್ ಇಂಥ ಎಂಪಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 21 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. 45% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಏನು ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. 93% ಇವತ್ತು ಸಂಸದರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು 227 ಮಂದಿ ಸಂಸದರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯದ ಬಹಳ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುತ್ತ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಸುತ್ತಾಡಿದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ವಿನೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ವಿನೇಬಿಲಿಟಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಪವರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಾಯದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಮಹದೇವಪುರ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೀವು ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಈ ದೇಶದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ, ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ MLAಗಳಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದ ಸಂಸದರಿರಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ? ಯಾರಾದರೂ ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೋತವರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೆದ್ದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೌದು ನಾನು 95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, 45 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬ MLA MP ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ? ಅಂಥವ್ರು ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಆಗದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಾನಸಭೆ 2 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 10-25 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ UPನಲ್ಲಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೋರಖ್ಪುರದಿಂದ ವಾರಣಾಸಿವರೆಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ಬಯ್ಯನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವನ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು. ಅವನ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ, ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವನು ಚೇರ್ ಅವನ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮರ ಗಿಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗಾಜಿಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮತದಾನ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಒಂದು ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಮುದುಕಿ ಆ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗಳಗಳನೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫೇರ್ ಆಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬಹುಶಃ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಇದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಕೇರಳದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೋಗ ಬಡಿದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಗಲೇ ಮಹದೇವಪುರದ ಬಂತು. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣಾವನ್ನ ಆಯುಧೀಕರಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 2014, 2019, 2024 3 ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ನೀವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ನೀವು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು 2014 ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅವನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧಮಾಕ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 2000 ಮೋದಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ಗೆ 2009 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. 2009 ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ 2005 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ 1995 ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು 2009. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು 2015. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು 2005. ಬಿಜೆಪಿ ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1995. ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಂಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಬಾಸದನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಕಾಮಿಕಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ಪಪ್ಪು ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 100 ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು, ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ, ವಿಕಾಸ ಪುರುಷ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚಾಯ್ ಪೇ ಚರ್ಚಾ, ಏನೇನು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ ಇಡೀ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದವನು, ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನ ವಿಕಾಸ ಮಾಡಿದವನು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯ ಮೂಲಕ 2014 ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ UPA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 4 ವರ್ಷದ ಈ ಭಾರ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆಂಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. 2014 ಬಂತು. ಇದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2019 ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ನನಗಂತೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. GVL ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದ್ರು, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದವರು ಯಾರು? LK ಅದ್ವಾನಿ. ಇದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದರ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೋಷ ಇದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ದೇಶ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ EVM ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ತರಬಾರದು ಅಂತ. ನಾನು EVM ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಮ್ಯಾನ್. ಆದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲೋಕೂರ್ ಅಂತವರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿಟ್ರೋಡಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿಟ್ರೋಡಾ EVM ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗನಿಸಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. VVPAT ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು VVPAT ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಮೊರಿ ಇರುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ರೀಕೌಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 2019 ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ EVM ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೇಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 2018 ಸೋತಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸೋತ MLAಗಳು ರಮನಾಥ್ ರೈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸೋತವರು ಸೇರಿದ್ರು.
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು EVM ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮರುದಿನ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೇನು. 2 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟರು, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಂತ. ಅದರ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆದಾಗ ದೇವರಸಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ದೇವರಸಂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಅವರು ಈ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ EVM ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. 2019 ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ EVM ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ EVM ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗ SRI ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೀವು ಚಿಲುಮೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು? ಏನು ಕೆಲಸ ಅವರದ್ದು? ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನೇ ವೋಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅದನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಜಾತಿಯರು ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು? ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ 2023 ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ IT ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಏನವರು BJP ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಶಾಸಕರು ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಆ ರವಿಕುಮಾರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಚಿಲುಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅದು? ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಅವರ ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೇನೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು? ಇದು ಕೇವಲ ಚಿಲುಮೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ. ಅವನ ಕೆಲಸನೇ ಆ ಇಡೀ ಆ ವೋಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ತರುವುದು ಅವರನ್ನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ವೋಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಚಿಲುಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಚಿಲುಮೆಗೂ ಇವತ್ತು ಮಾದೇಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ನಡೆದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದೇಪುರ ಇದನ್ನು 2018 ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಮುನಿರತ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 9,000 10,000 ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರ ಈಗಿನ ಮಗನ ಥರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಬ್ಬರು ಬಂಟು ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೊಹಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಹಳ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ವೋ ಅವರ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಎತ್ಕೊಡೋದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಆರಿಸಿ ಬಂದರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ MLA ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೀಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು ಕೂತೇ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇಂಥ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಓಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಉಳಿದವರು ಮುಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೋಟರ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಮಾದೇಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗನಿಸುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಹೆಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೂತ್ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತು, ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ದುಡ್ಡು ಹಂಚೋದು, ಹೆಂಡ ಹಂಚೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ನೀವು ಈ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ VM ತಾರ್ಕುಂಡೆ ಅವರನ್ನು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಗ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್, ಅದರ ನಂತರ ಈ ಬೋಗಸ್ ವೋಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಡ್ಬಡ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿ ಅಂತ ತಾರ್ಕುಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 1974 ಈ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೂ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಡಿದಿದೆ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತದಾರರ ವಯಸ್ಸನ್ನ 21ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಆಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, EVM ತರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ 74 ತಾರ್ಕುಂಡೆ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 74. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ KN ವಾಚು ಕಮಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ 1970. ಅದಕ್ಕಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು, ಈ ಕಂಪನಿ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೀಕರಣ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು 1970 ವಾಂಚು ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಿದ್ದ ಬ್ರೀಫೇ ಅದು. ಅದರ ನಂತರ 90 ದಿನೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ನ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ 93 ಓರಾ ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ಓರಾ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು CBI ಇರ್ಬೋದು, ED ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಸದರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಾಗೆ VP ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಿತಿ ಅದು ಕೂಡ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು 99 ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. 99 ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜೀವನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ EVM ಬಂದಿದೆ, ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ತ್ರಿಲೋಚನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ADR ಮಾಡಿದೆ. ADR ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು 2002ರಿಂದ
ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ವಿವರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ADR ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಇಂಥವ್ರು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ. ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನಡೀದೆ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ದಿನ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೈಲ್ಗಟ್ಲೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ದಿನ ಟಿವಿ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಂಥವ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೊಸ ವೋಟರ್ಸ್ಗಳು, ಈಗ ಮಾದೇಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 56,000 ಎಡಿಷನ್ ವೋಟ್ ಏನು ಬಂತು, 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಏನು ಓಟು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಓಟನ್ನು ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೂತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಹಕೀಕತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಳಿತಾ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್, ನಾನು ಲೋಕಪಾಲ ನೇಮಕ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನಾನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್, ಒಬ್ಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ಕನಿಷ್ಠ ಅವನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ADR ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಅಪರಾಧ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗಿನ ಯಾವ ಅಪೀಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತವರು ಕನಿಷ್ಠ ಇದನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ತಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದುರುದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಯಾರನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಜೈಲಲ್ಲಿ, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ 1 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಆ ದುರುದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 5 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲೇ ಸಿಗ್ಲಿ, ಅವರನ್ನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು. ADR ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನೇ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಎಂಥ ಸಭೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ. ಇವತ್ತು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಆಗಿದೆ, ದಲಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹೃದಯ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಿನ ಸಮಾಜ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮತವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಇವತ್ತು ಜೋಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗಿರೋದವರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಕಷ್ಟ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅವರು ಆಂಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡು. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜನ ಅವರನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅವರೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುನಿರತ್ನ ಏನು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗಳು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ ನೆನಪು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಒಂದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಅವನೇ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಜನ ಕೂಡ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು, ಬಡವರು ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮಂತರು, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಮುಗಿನ ನತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಆದರೆ ಬಾರಾಯ ಅಂತ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅವರೇ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋತು ಅವರೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇಡ್ತನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಇಷ್ಟು ಮೋಸಗಾರರು, ಇಷ್ಟು ವಂಚಕರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದ 2013, 2018, 2023 ಇಲೆಕ್ಷನ್, ವಿಧಾನಸಭಾ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನಡೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತರು ಕೂಡ 2018 1% ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. 23ರಲ್ಲಿ 7% ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, 18ರಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗಲೂ 1.65% ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, 13ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 17% ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸೋತಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ 1-2% ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೀಟ್ಗಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ 80 ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 135 ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 125 ಬರುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ 60 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಟುಗಳು ಹರಡಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅವರ ಎಜೆಂಡವಾಗಿ, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ. ಬರೀ SRIಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇಡೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಂಡಲ್ ವರದಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡೋದು VP ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅವರ ಭಾಷಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ
ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇರುವುದು, ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ತಕೊಂಡು ಬರೀ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಹಾರದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಒಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಂಕೇಶ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಂನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೀಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಹುಡುಕುವ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವರ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕೆಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಅತಿ ಕೆಟ್ಟವರ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರೋದು. ಕೆಟ್ಟವರು ಬೇಡ, ಅತಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಅತಿ ಕೆಟ್ಟಿರಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ದೂರ ನಿಂತು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ, ಜರ್ನಲಿಸಂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಂನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಲಂಕೇಶ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜ. ಅದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಬರೀ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಹುಡುಕುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕೆಲಸನ ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ತಾರಾ ರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ತಾರಾ ರಾವ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ತಾರಾ ರಾವ್ was with Amnesty International. She has been very active in climate change, but right now she is a part of our Karnataka struggles, particularly in election reforms. Edelu Karnatakada ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. She was also with us with Citizenship for Peace. For both Tara and Teesta's benefit, I'll just very briefly translate what, not even translate, just a few points that Amendment was making. He was trying to give us that it's not just a question of SIR in Bihar or what might happen here, but largely this is a symptom of a larger problem, the larger disease that has crept into the election system. So it can be, at one time there was a question of AVM, and now it's a question of SIR. In the future it can be something else. So therefore he looked at alternatives, that we need to seek alternatives in terms of making election commission more accountable, democracy more accountable, by keeping the criminals outside contesting the election, number one. And second, see whether we can go as a movement to ask for proportional representation instead of the first past the goal that we right now have, which actually is a kind of work, which works against representation as such.
And in the end, I think he pointed out that whether it was Lankesh or Gauri Lankesh, they were citizen journalist activists. So while that's important and it continues, today we need to go a little more beyond that. The alternative is not between candidate A and candidate B, but the alternative between the system itself. I think that's what he was trying to aim at. So keeping that in mind, I would like you to see whether you could raise some of the pertinent issues related to this topic. It can be an observation, it can be a question addressed to the two speakers. And then we'll take questions from the audience on that. Okay. Would you like to go first, Tara? Okay. Yeah, can you start? Yeah. Thank you, Sridhar, and thank you, Mr. Hegde, and thank you, Matu Saab. Thanks, Tara, for being here for the panel. I just thought, given what both the speakers have said, and thanks for the little summary, I'll just flag a few basic issues around today's subject, which don't necessarily respond to the speakers, but actually raise some issues related to the problem at hand. And I think we need to look at a couple of things when you look at what Mr. Hegde talked about when he referred to citizenship issue in Assam, the way the Indian Constitution and the Union looked at composite nationhood, and where we are today. And I think one of the questions I would like to raise is, Tara could raise some others, is that are we now heading towards a situation where the constitutional framework of composite nationhood is being completely undermined in multiple ways? And it's undermined by moves within the executive on the one hand, the judiciary on the other. If you look at the NRC Assam, which was under judicial supervision from 2014 onwards, and the Election Commission now, as is evident in SIR Bihar, but actually has been evident even before. If you look at the Citizens Commission on Elections, look at ADR's petitions, and if you look at the Vote for Democracy efforts. So going to the first question, the citizenship in Assam, the whole question of the agitation in 2019, 2020, but then you go back to NRC in Assam, is the question of documented citizenship. And is the test of documented citizenship a fair constitutional test, which the bureaucracy and the executive was trying to impose on a vast undocumented populace? Second, I'd like to raise the issue of, within this issue of documented citizenship, how the executive functions and the judiciary response to that executive function of bringing in things like the NRC through a 2003 amendment in the Citizenship Act, not through the amendment of the Act itself, which was under NDA-1 government. And we all got to know if it hit us in the face after Assam and after the anti-CA movement. It was not challenged by us civil libertarians even, because it was smuggled in through the rules in the first NDA government, where the issue of an NRC was brought in. And it was not debated in Parliament. So I just wanted to flag those two issues. I wanted to flag the issue of, I don't think it's a question of EVM versus the voters list. I think it's a kind of weaponization of the whole electronic election voting system itself. Because you have now a situation where the VVPAT has been made a mockery of. You don't have 30% verification of VVPAT. You have the symbol loading unit having been brought in 2017. And the symbol loading unit is vulnerable to external connection with the Election Commission. And according to experts, has a labile memory. And all in that, you have a Supreme Court which, believe me, in my best analysis of the term, is a bit overwhelmed by the quote-unquote technology experts that come before it through the Election Commission, and does not want to look at independent technological experts either. So those who raise questions about the Election Commission are looked at as nerds versus those who want technology. Whereas that's not what people are talking about. People are talking about accountability in the technology used and transparency in the Election Commission, which owes itself under Article 324 and 326, first and primary to the Indian people. And it owes a certain answerability to that. So I think even the judicial function in terms of how it has assessed some of these processes needs to be looked at a little bit.
and certainly proportional representation, and certainly the whole question of criminals in politics, and the issue of state-funded elections, as I believe Mr. Mattu spoke about, are all important issues in my mind. But I thought some of these other issues should also be fleshed out. Would you like to respond? No, insofar as this documented versus undocumented is concerned, I think that is the core of the issue when it comes to identification of citizens. If you go on the footing that everybody who is in India, who's pledged allegiance to India, then you really don't need to ask for documents. As I once said, if you say Bharat Mata ki Jai, then which mother then asks for a birth certificate? It is like that. But documentation puts in a greater burden on the poor, on those who were born poor or whose parents were poor. Just to give you an example, I met a very distinguished gentleman from Bangalore, Professor M.G. Rao. He was on the Prime Minister's Economic Advisory Commission, an economist of great repute, writes in the Business Standard and everything. His brother was U.R. Rao, the one who launched Aryabhatta, our first satellite. U.R. Rao, I realized, was Udupi Rao. The brother is Marapalli Rao. He said, oh, no, it doesn't matter. You see, our father was Mr. Acharya of Admar. He went off to Bellary as a cook. When we went in to school, my elder brother was Rayaru's son. So, and Rayar was from where? Udupi. Udupi Rayar's son, so became U.R. Rao. That you look like M when I went to school. So I was put as M.G. Rao. And so then I had to find out a way of justifying the M. The next village to Admar is Marapalli, and that is how I became Marapalli Govind Rao. Now, it struck me at that point of time because I had done a lot of Assam cases. Supposing instead of Mr. Rao, some Muhammad Sheikh something of Dubri had gone from there to Guwahati. And then his children were sent to school in a similar way. One was the son of Mr. S.H.A.I.K. Another was the son of Mr. S.K. So, if questions about their citizenship arose much later, somebody was marked as a doubtful voter, would be referred to a foreigners tribunal. When the reference to a foreigners tribunal was made, he said, no, my father was here. Look at the voting list of 1971, look at the voting list of 1965. The foreigners tribunal would say, your father's name was not this. This is not what the document says. You are unable to prove that you are a foreigner. Therefore, if we declare you not an Indian, what is the consequence? The consequence is that you are sent to a deportation camp. What is a deportation camp? We don't really have camps to hold people indefinitely. We send them to prison and say, that is designated as a deportation camp. Then what happens? You can't be kept there indefinitely. Someday they say they will push you back. What is pushback? Just physically thrown across the border and said, run. It's push out, it's not push back. I know. So these are the consequences of insisting on clean documents for citizenship, like the Election Commission is currently doing. And unfortunately, our judiciary, our commissions, our decision-making bureaucracy often comes
from a heritage of privilege, from a heritage of documentation, and can simply not understand the amount of human misery that their insistence on documentation, on not only documentation, but documentation of a particular variety, which will give them proof beyond all reasonable doubt to certify on citizenship, is leading to. I think, Rina. Yeah. I'd like to bring Tara in because Tara has been to Bihar at least 2-3 times after this SIR process. And one of the issues I'd like to flag, which I think so happened and none of the speakers specifically referred to, is the 24th June notification that actually notified the special intensive revision, which doesn't exist under law. SIR doesn't exist under law, the term, but I won't go into that technicality, is itself fundamentally flawed because normally a revision is in the voters list is given enough time, it takes a couple of years, etc. But in the construct of the language of that notification, there are 2-3 elements. One is that it speaks about weeding out illegal immigrants, which is not the job of what the voters list should be doing. And secondly, it talks about privileging and excluding from any examination those who are from the bureaucracy, those who are from sports and arts field, so a certain class of privileged persons. So I think if you could just come in, Tara, and of course anything else you want to say on the subject, but on the issue of how the SIR has been conducted, what it has meant to the people of Bihar. So I was in Bihar once, and basically the work has been as to how teams, civil society platforms can be brought together to work with the elections, during the elections. More or less on the lines that we did here in Karnataka. Now, I think the whole, first of all, just to take a step back and say there's this whole new layer. Normally what you do in elections is that you're saying, okay, so, we'll wait for the date to happen, but let's start our work on the ground. Of course, there's a part of it which is about, let's get voters registered, right? This is the run-of-the-mill thing. We did it in Karnataka, it happens everywhere. However, I think this is, let's humanize this whole thing about SIR and look at it from the ground. When you suddenly get a number of 65 lakh odd, and you begin to sort of say, well, how are we going to work at this? And you start looking at, and so I'll just give you the story of the group I'm with, working with, that Edelu Karnataka is working with, which is Badlo Bihar. And the idea is how many organizations are part of this platform, where are they all positioned, and how do we get equipped on the ground to actually look at this new process and how do we vie with it to actually get people registered. And having said that, as we know now, even if you try, that doesn't mean you succeed. So there is a very big question here of, and I'm digressing a little bit, the issue is, why are we playing this game? Why are we having to work with the cards that have been dealt and to say that we will continue, and that there is this, it was great that the, vote Adhikar Yatra happened, and it really showed, the kind of response that could come from the ground. But the fact of the matter is, there is no political party on this earth, especially in Bihar, who can ensure that your not one vote will go amiss. And this is the grandstanding that's happening. Why? So the reality, coming back to, is that, if you're dealt this, are we going to stand here and take it as given
And are we going to also take it as, having done this whole yatra and shown your strength, are you still going to succumb to the SIR framework? I will not call it more than that, because it doesn't deserve anything more. That SIR framework is something that we must all submit to. Why has this yatra happened is the question. Having the yatra, done it all and come to Patna and all this, we go back to saying, acha, now let's go back to the SIR and do our voting. So I would actually also like to hear other people's comments on this as to where do we go from here, given that we are engaged actively in an electoral process. It is time bound. We are going to have elections end of October, early November. Where do the people, we the people, stand, or where should we be standing in this process that we need to ensure is going to take us down the right route? And remember, this is not just about Bihar. So what is the role that Bihar should play in this whole process going forward? And since the political parties are so animated, which is brilliant, and are creating the response. So I'd love to hear more responses on that. I'll also like to add one more thing, that it's not 65 lakhs. It's going to be 65 lakhs with another 8-9 lakhs, because the BLOs have made another addition of people who are not going to be accepted. So that figure is not set in stone. It's not likely to decrease. It's only likely to increase, number one. If you look at the total population, voter population of 7 point something crores in Bihar, look at the proportion of that number. And again, I want to flag, because Mr. Hegde is here, before I could request Mr. Mattu to say what political parties may or may not do, or Mr. Hegde, is that NRC, when it began, in its first draft in 2018 December, population of Assam 3.3 crores roughly that time. It had excluded 1.2 crores from citizenship, roughly a third. Then, from verification. Then August 31st, 2019, the figure came down to 19 lakhs. To date, 19,000 people, there's a sword hanging over their head, and they've been told that they are excluded, possibly being excluded from citizenship. No reasons have been given to date, 6 years down for their exclusion. And now we have an NRC coordinator going to Supreme Court just last week, saying we want re-verification because there should be more or less. So the misery of the people is going to continue. In this period, Aadhaar cards have been deprived. Access to bank accounts, access to school education, access to many government schemes has been denied this section of people. CJP managed to get an order saying children will not be sent to detention camps. I'm calling them concentration camps, but I mean what? So the point is, it's a colossal humanitarian crisis of proportions where the opposition, no party has responded to in Assam. So even the Bihar response is not a surprise, because they just don't know how to respond to it when it comes to tackling issues like illegal immigration, documented citizenship, etc. But it would really be important to know that how is the political opposition going to tackle this, both issues, even NRC Assam, and also the question of SIR Bihar and SIR Bengal tomorrow and Maharashtra. And I would say not just political parties, but the citizenry. Because every time we just have this ping-pong happening between the legal side and let's bring the citizenry. No, everybody I think needs to respond. So anybody could respond to this actually. It's not just the speakers or whatever. Anybody would like to respond, make a comment. Because the problem is overwhelming, and what we are faced with is like huge exclusion from basic rights. Thank you. Just adding something to what both Dhara and Tistaji said, the question is to Mr. Hegde. I think there's a time limit before which the Bihar Assembly has to be sworn in. Now, this is as per the Constitution.
Now, looking at the size of the size of the problem that we have, there is no solution visible in sight. Now, is there some way by which this can be pushed forward? Is it safe to push it forward? What does the law say? What does the Constitution say? And what is the history of these things, if there are any? No, you're right about the deadlines. And this is just me gaming what is likely to come ahead. The Supreme Court still looks at things through legality, and it gives constitutional authorities a very long rope. I'm reminded of the time when I was a very young lawyer and the Babri Masjid was still standing. There were lawyers who told the court that, look, this is going to happen, that all plans are ready to bring it down. Yet the court had an affidavit from the government of Uttar Pradesh saying that, no, nothing's going to happen. The court... They appointed an observer to oversee the demolition. No, they appointed observers. They had the affidavit, and they chose, and the then judge chose to go by the affidavit. Thereafter, when it fell, he convicted the chief minister and sent him to prison for a day. That's the process that the law ultimately may or may not go in. What will happen is that political parties who have to fight that election will have to make a choice. This is the electoral list that the Election Commission has produced. Can you play on this pitch or not? The Indian cricket team sometimes has run into things like that. You have a doctored pitch, or you have an umpire who has been consistently ruling against you. This was before we became a cricketing superpower. You had to make that choice. Do we allow the game to continue, or do we boycott it? Now, yes, there is a constitutional provision that a new assembly has to be sworn in. But there have also been instances when assemblies could not be sworn in, and there has been president rule in the state, in Bihar itself. If the political situation gets to a point where the major political parties of the country decide that based on this electoral list, a fair election is not possible, then different consequences will follow. This is both a legal question as well as a political question, the current crisis. Mr. Mattu, would you add to that? Other questions? No, let's try. Yes, ask. I think what we should be discussing just now, because Mr. Tejasvi Yadav had raised this openly mid-SIR, soon after it was introduced in early July, June late it was introduced, and mid-July, is that the opposition should boycott the Bihar election. And that was something that was very tentatively responded to by the other parties. So that is the issue. Now that is both a political and a legal question. So it depends a lot on how you see these exclusions, these 65 lakh plus 3 or 8 lakh people. We've had some very good reportage, and yet it's only from the independent media, as we know. It's not from the legacy and the traditional media that reportage is coming. But it's told us, for instance, that which kind of constituencies of people have been excluded. Apart from large numbers of women, large numbers of minorities, there have been also large sections of the, migrant worker,
and of course large sections of Dalits, and I mean youth section. There are different reports. Now, none of these reports can claim to be all comprehensive representing 65 lakhs because the number and the sample is too large. But there are also reports which say that the ruling party in Bihar's voters have also been affected and have been also excluded from this, which is precisely, by the way, what happened in Assam with the NRC final exclusion. That was not just the targeted community that was excluded, it was many others. So therefore, if there's a push and a united push by the political opposition to take the stand, but it has to have clarity. The stand has to have clarity, then it could actually go places. It cannot be a half-baked approach. That's all I'll say at the moment. Sir might want to say. There have been some one-sided elections in Indian history. The 1987 elections in Jammu and Kashmir, which were rigged, saw very little participation. And then there were also the elections in Assam in the early 1980s when the Assam movement was on, where parties boycotted or where there was very little attendance. That is what I spoke about, that if people, and from people, parties lose faith in the fairness of the system, then there would be things like boycotts, and that would have unintended consequences. Boycotts should be resorted to very sparingly, but yet the fear of a boycott which ensures that the system stays fair should always be expressed in such a way that all authorities do not stray very much from the straight and narrow path. Although you say sparingly, and I understand, so what are those conditions in which a boycott is absolutely right? Let's go for it. Are these anywhere close to it, or what are we talking about here? No, I am not. This is where I miss Tarlochan Shastri and the others. I'm no great political scientist. But I've just told you the instances where there were boycotts which were announced and sometimes enforced. But they led to terrible consequences. Sultan Salahuddin of the Hizbul Mujahideen was actually an election agent for Mufti Muhammad Saeed during the 1980 elections which got rigged. A boycotted election is where the administration says that we will have elections come what may, and they know fully well that they are going to win it. So this is where, if there is a determination that there is no way that this particular election is fair, that is when parties take a call that it is not worth participating further. But that is a failure not only of the election or of the election commission, but it is a failure of democracy itself. And that is what should particularly be avoided, and that is where pressure not only from the parties involved in that particular state, but everywhere should come in. As a country, we cannot afford to have any one state without free and fair elections. Sometimes there are boycotts by one section of the electorate. Manipur is scheduled to go for elections soon. Can free and fair elections be held in Manipur? That also is a question. In any case, we have about 55 to 60% of people voting. That's the other issue, that we have just 55, 60%, 62% we consider a good vote. And that means 38, 35% people are in any case not voting in a given election, which we consider happening. So, yeah, because we are not able to draw in everybody in that process enthusiastically.
And if you're coming to the voters' roll for a minute, I mean, the question of deletions and in voters' rolls, Karnataka saw that 2008, 2011, there were all those movements to reinstate people. And we recently saw the Haryana one Sarpanch election being overturned by Supreme Court because of a difference of 51 votes, where the Supreme Court registry opened up the EVMs from 5 booths and found there was a difference of 51 votes. So lots of things are happening episodically. But the question is, this is a huge, according to me, this is happening by design. What is happening today, whether it is NRC, citizenship, documented citizenship, or the SIR, it is colluding into a huge exclusion of a section of our people, into participative governance, into rights, into accruement of rights, etc. And it's something we are heading down a very dangerous path. And the fact that other countries in the world are also going down a similar path in some ways doesn't help in terms of the discourse. Yeah. For you, Mr. Hegde. Hello. Yeah. Since this entire process is going into the question of citizenship, let's leave aside elections for a minute and say, what would be a fair way of determining citizenship? What would that process look like? In a way where you make sure that Indian citizens are included, and at the same time, immigrants coming in. Because there are so many porous borders, not only with Bangladesh, but also Nepal, Bhutan. We make sure that they are not included. What would that process look like, and who would be the relevant authority determining that? No. Currently, the relevant authority is the Home Ministry to grant citizenship. Unless there is a fair process of identifying why a particular person is not a citizen, where the person is given notice that, look, we saw this, that you were born somewhere abroad, your parents are born abroad, under what provision of the Citizenship Act do you think you are a citizen? Then give the person a fair hearing, and then pass orders if the person is found to be a non-citizen. Otherwise, I think the normal rule should be that everybody who's within the territory of India, who is peaceable, who has no other particularly distinguishing feature which shows a relationship abroad. We have Mongoloid-looking people who are Indian citizens. We have Negroid-looking people who are Indian citizens. And we can equally have Indian, totally South Asian features who may not be Indian citizens, who may be entirely born and brought up here, but like in the case of Goa, there are many who are sitting quietly with Portuguese citizenship. But the question is, what are you going to do after determining that they are not a citizen? Are you in a position to have their country acknowledge them as their citizen and then deport them in a logical manner? If you can't do that, there are many situations in administration where overall superintendence, but normally a benign neglect is best administrative policy. I just want to add to that, and we're talking about SIR, we're talking about Assam, but I don't know how many people here in this room have noticed that post-Pahalgam attack, April 22nd, there were open statements by certain chief ministers of the BJP ruled states and the Home Minister saying that we are going to weed out, quote-unquote, Bangladeshis and illegal immigrants. And it's been a shocking record. Again, we've captured this only episodically when I'm talking about my organization or website, because the government is simply not providing public information, okay? So there are journalists doing it, activists doing it or whatever, and we are collating this information. So it's happened in Gujarat, it's happened in Bombay, Maharashtra, it's happened in Rajasthan, it's happened in Delhi.
And of course, in Gurgaon and Assam. Assam, so we know that 300 plus cases, of which 104 were returned back, dumped back into their homes. Because you found you had taken the wrong people. But they were picked up in a brutal fashion, post 11:30 p.m. in the night, including women, violating every norm and every law. But recently we found out, after a lot of digging, that in Bombay, Thane, Maharashtra, 100 FIRs have been lodged by the police against such people, where 3 or 4 acts are put together. Passport Act, Immigration Act, 1925. So, multiple levels of offenses are put. And these people, it's very difficult to trace. Now, we managed to trace one family where the daughters got lucky because the High Court protected them. But the father has disappeared. Now, the point is, you have to look at how our citizenship was framed. And we do not have the procedure is not legit, if the procedure is not thorough to find out who is not a citizen, you can't have these sweep down operations like this. But that's what's happening. And because in the public mind this fear and frenzy is whipped up, we ask questions like what is fair, what is right and what is wrong about, and who should be here and who should not be here, because we are made to think like that. I remember Bombay violence of 92-93 after Babri demolition. I remember the then Maharashtra chief of BJP holding press conference after press conference saying that when we know that the violence was launched by Hindutva mobs, RSS and Shiv Sena and all, he's holding press conference to say that the riots began in Bangladeshi migrant, Ghuspetia, Ghuspetia was the new word, but equivalent word in Marathi. It began in those areas where you have these illegal immigrants staying. I remember getting up and questioning him as a reporter in Business India saying, sir, you're making a very, very frightening and if it's a responsible observation, map us the details. Tell us the areas. We are on the ground. And we will go to these areas and find out where these riots have started. Our information is telling us the contrary. And after the 5th such question, he shouted back at 5 of us saying, are you conducting the press conference or I am? But today the media is not asking questions like this. I mean, they should ask, where are these people actually hidden? Who are these people? Are they your fish workers who are making fishermen's nets in Antopil, who have come like 30 years ago, who happen to be East Bengali, who probably came after 71? Yeah, there are people like that. But they're not Ghuspetyas. They make fishing nets and they fish off the Bombay Sea, but they're East Bengali. I can take you to those communities, So it's this fear that is whipped up, which is then legitimized by the political class. I just want to, this is a wonderfully distracting process for an agenda that is pretty simple. Is that there are certain people who are part of this country who want a certain kind of country. All this is a tamasha. And then we all get into the nitty-gritty of how do we get to this, that and the other. But the point of the matter is, if we are going to lose track of who we want to be, as citizens, how are we engaging with this in a way that's, are we disenfranchising ourselves from this? Because this is going to come to Karnataka if we don't watch out. It's not that abhi ye Bihar mein ho raha hai, chalo hone do. We should be more concerned than any political party or the judiciary for that matter. Because this is going to hit us. Now, this is the situation. We have a constitutional body that has gone rogue for an agenda that is of a minority of this population, and that minority is shrinking as we speak, of the people who actually support that agenda. And then it's all happening in our name, by the way. But somehow we don't seem to be connecting. Would you all respond to Bihar Chalo? Seriously.
because that's where the battlefield is right now. In order to establish the message that this can't happen with us while we are still here. If people are not going to say that, we can go on ad nauseum talking about which law and which person should argue which law for us and how it should be done vis-a-vis some precedent that was set 25 years ago or whenever. I'm not saying that shouldn't happen, but there is a gaping hole when it comes to we the people. And we're talking about a constitution that we gave ourselves, where the we gave ourselves are missing. And that is, I find that hugely rattling. I think that is the key thing. I think people like Gauri, they stood up, they stepped up, they paid the price. But if we are not going to work in Gauri's name, in the way she committed herself, then who are we? Who are we, really? Are we feeling, and I'd really like to understand, because, are we feeling so, helpless and hopeless and I'm nobody and what can I do and, well then we could have all felt that like that since 1857 to 1947, and then we wouldn't have got freedom also. But, we all love our freedom fighters, we all have our favorites, but we don't seem to be, wanting to be that, or even, saying what is the need of the hour. And I think, more than the judiciary and what they will do on Monday and what will XYZ do, which party will say what, for me, what concerns me is, what are we doing? And I think that's precious little. I just want to, sorry, one question? Yeah, please. Okay. Yeah, sorry, that'll be the last question, yeah. Hi, something along the lines which Tara said, this is quite a portion, like 65 lakhs is not a minuscule, it's not a small amount. Why is there such an apathy in regard, why are we not able to mobilize 65 lakh people? It could either make or break an election, right? And, if we could mobilize, is it because they're migrant, poor, do we have our own biases? Like she said, Bihar Chalo would not be a popular anthem here, right? And the second thing I wanted to say is that, in terms of Bihar, the current leadership's not going to come back to power, which is very clear. People are disappointed. And the BJP also doesn't have a face of its own, a strong candidate in the state. Is it why, they're being so harassed, and the fact that it's one of the most poorest states in the country and also contributes to such a labor force, why are we seeing such apathy across the country that, no one is speaking about it? It's just they've left it to their own fate, it's just gone. And weaponizing citizenship through election, what could be the repercussions of it in the future? They could do it to the border states, the northeastern places. They could just use this against pretty much every other state that's here. Thank you. Mr. Mattu, आप reply करो. Take one question. If there is any question, I will take. No, she needs the question. But it is about the essay. Okay, we will now, I think there was a sense of despair both in the question last and also in what Tara said. And I think that's a question for all of us, and I don't think that those questions are irrelevant. And I'm assuming that all of us will go back with those questions to ourselves and to whichever groups and organizations we represent. I would just like to thank, first of all, Mr. Hegde for coming all the way from Delhi. Mrs. Hegde is also with us. And also Mr. Amin Mattu and my colleagues in the Gauri Memorial Trust, Tara, for participating today. But I'd like to stress, that yes, Bihar is very crucial and the pending elections are crucial. But what has been happening in Assam is no less crucial. And what is happening through excluded weaponizing of citizenship and elections is connected
And unless we are willing to see the bigger picture and the connection, we are constantly going to respond episodically. I just keep on saying that. And even in terms of our apathy, it will be episodic responses only when elections are held. Yes, of course, we have a constitutional body gone rogue, but we also have an executive gone rogue. Because in the executive are people who do not believe in the constitution. It's very, very clear. So we are seeing, in that sense, a capture of the constitutional state apparatus happening in front of our eyes. And obviously, the judiciary alone cannot respond. It has to be all of us responding. But how and where and why we will respond is the question. And it's not an easy answer. Some of us, individually or collectively, are doing whatever little we can. But much, much more needs to be done, obviously. And because today and yesterday and the last, I can't believe it has been 8 years. I was telling Kavita that 2 years down the line, it will be 10 years since we've lost Gauri. And it almost seems like yesterday. There's no amount of regalvanizing of ourselves and our recommitment to activism, citizenship, journalism, and a sort of solidarity building between all of us that Gauri was responsible for, that she did not want to have a sectarian approach to things. She wanted to include different groups, wanted to be part of different groups. She identified with different groups. And that is something that she transformed herself into over a period of 15, 20 years. Her unique constant self-evolution. I think we all need to keep reminding ourselves of that, and Gauri Lankesh, whom all of us knew individually, collectively, and as an icon. I'd particularly like to extend a big hug and thanks to Isha and Kavita and Amma, who could not come, Mrs. Indira Lankesh, because she's had a very bad run of health. They've been like very, very staunch supporters in this journey, collectively and individually for all of us. And thank you very much, Sridhar, for carrying the baton. Ashok. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂದ ಗೌರಿ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಯಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕವಾದ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಅಮ್ಮನಮಠ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಈ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸುಧಾರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತಗಣತನ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ತರುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆಂದೋಲನ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಉಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಬ್ಬರು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ತಜ್ಞರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದರು. ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮನಮಠ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಸಂಜಯ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ, ಯಾರಿಗೂ ಭಾಷಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಗಾಂಧಿ ಭವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ.
It happened one Saturday afternoon. I get this phone call. नमस्कार, श्रद्धा जैन बात कर रही हैं. हम प्रधानमंत्री के ऑफिस से बोल रहे हैं. Now before I could do प्रधानमंत्री जी आपसे 12 फरवरी के दिन मिलेंगे. RT-PCR करके आइए, 6 ID प्रूफ लेके आइए, किसी और को साथ मत लाइए, नहा कर आइए. And if you need any further information, we will call you. Before I knew it, I was on my way to Raj Bhavan to meet the Prime Minister. Now I was to meet him with 2 superstars, one of whom is rock star Yash, KGF fame. Oh, massive. And the other one is Rishabh Shetty. Kantara. Oh my God, the biggest pan-India superstars from Karnataka. I am meeting the Prime Minister with them. So we've met. Photos have happened. There's a group photo. The next morning, the group picture was in the papers. Karnataka woke up to that picture and said, "Oh, arey wah, Yash, Rishabh Shetty, Modi ji. Who is this?" Yaar, you know? They read the entire article just to find out who I was. Ayyo Shraddha, Instagram. I got a few new followers thanks to that photo. But many unfollowed me thanks to that photo. And the comment section was such a bloodbath. This comment section has become such a wash basin, no? कोई भी आके उल्टी करके चला जाता है. And to leave a comment, no need for logic, no need for decency. कुछ भी बोल के जा सकते हो आप. The post says, match abandoned due to rain at Chinnaswamy Stadium. Comment says, बकवास stadium है ये Chinnaswamy Stadium. ICC should just ban Chinnaswamy Stadium. बारिश आया था गधे. So in my comment section also under this photo, people are just scolding me, yagga mugga. Didn't expect